ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। Welcome to Global Insights this episode. Today we have with us is Cindy and of course Manjit Kang. Cindy has gone through many struggles and have gone through also many of the successful episodes in her life. On June 3rd, 2003, right? So she was told, or she was diagnosed with cancer, or in fact that was the day that they told you that this is the... That was the day that I had my first surgery. Okay. And it was on June the 8th that they told me that I had 3 weeks to live. Okay, so June the 8th, 2003, she was told 3 weeks and that's it, there's no more. And many years later, we still have Cindy with us and she's bringing to us many beautiful, heart-touching stories, and that's the reason that we are here together. So Cindy, so from that journey from 2003 till now, people go through cancer and there's, they have gone through many struggles, and once you've been told, not once, many times since 2003, that okay, you have 2 months, you have 3 months, you have 8 months to live. How has that impacted your attitude towards life? The biggest impact was when they said I had 3 weeks. I spent the first 3 weeks not sleeping, not eating, didn't know what to do, didn't even know how to understand that word. Mm-hmm. And basically I went back to the doctor and I said, I want to know, how can you be sure I've got 3 weeks? Okay. And he said, well, no known case has ever lived past 5 years. So he said, you don't have to take our 3 weeks, but we advise you to prepare Mm-hmm. because you have a family. Okay. But they said you could live up to 5 years. Okay. I am still the only one from that era that is still living. And I've watched numerous friends and family die from the same cancer. Mm-hmm. So once all this happened to you, Benji, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ? 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਪ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ she want to see her daughter graduate. Okay. And so that was the dream at that time, that when you were diagnosed, you said you wanted to go, you wanted to make sure that you wanted to attend the graduation. Yeah. Correct. Okay. Yeah. So ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੀਲੇ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਪਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ? 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। Cindy, so beyond, I'm sure that with it wasn't only physical, it wasn't only emotional, then as Manjit was mentioning, it was also financial. But you didn't really let anything stop you from doing all the things that you did, probably, or you have been doing since then. So let's haven't quit. No, you don't want to. Apparently doctors have told you many times to do, but you just say, no, never mind. Manjit always speaks about your love, your compassion for animals. So let's just, where did it all started from? My love for animals started when I was doing animal rescue.
So with SPCA? With SPCA and stuff, I would just volunteer and stuff. And So that's where it all started from. Just started from volunteering with animals and looking after animals, and well, growing up with animals too, of course. I just found that seeing a wounded animal that needs love needs it just as much as a human being. And unfortunately, the animals don't have a voice. Cindy, so we were talking about your love and compassion for animals. Most recent episode where you did the UE when you were driving with your husband. Tell us more about that. So what was that about? Where were you coming from? We were coming from my aunt's place in Delta, Sunshine Hills, where I grew up. Okay. And on 32nd Avenue, as I was coming up onto the 192nd just before, all I could see was something rolling on the road. And of course, Sparky's in the passenger seat, half asleep as normal. Okay. And I flipped the UE right in the road and turned around, and as we drove back around to get around to it, he said, "Why are you stopping? It's a dead rabbit." And I said, "It's not. You don't know for sure." I said, "It was just rolling." So you stopped to make sure that, that was the case. Make sure it was dead, or at least make sure it was going to Or you were hoping it wasn't? I was hoping it was still alive, because it was rolling, so it had just been hit. Yes. Okay. So because it was rolling, you knew it was just new. And the car in front of me didn't stop, so I did the UE, and I pulled up in front, and all I could see was this little rabbit's head popping up. Yes. Like to say, "Please help me." Okay. So I jumped out of the car, and because Derek was still saying, Sparky, the hubby, kept saying it's dead. Yeah. And he says, "I don't have anything to kill it." And I said, "You're not going to kill it." So I grabbed it, wrapped it in the blanket, threw it in the car, went down to the after-hours vet center. Okay, and then? And they x-rayed it, and they said it's got to go to critter care, because it's not a domestic animal. It's wild, unfortunately. Yes. And I said, "Well, there's nothing wrong with it." They said, "No, just a possible fracture in its hip and a cut in its nose, but there's no internal injuries that we can see." So they said, "There's no reason you can't take it home then." I said, "Okay, I'll take it home." So you brought it home? I brought it home, and put it into, I was going to put it into the dog kennel, but decided no, I didn't think he wanted to smell the dogs, so instead I put him in a Rubbermaid container and used a dog kennel lid. So what do you think? Like, I mean, there was a car that just kind of, had gone just before you had gone in there, and you think that is the car possibly who hit that? I thought so, because it was still rolling. Yes. Like, I didn't even know what was rolling. What message do you want to, what do you feel at the time when you see something like that? What message do you want to give to people? Well, when I first saw it rolling, I kept thinking, what the heck is it? Yeah. And as I was getting up closer, I didn't have time to stop either. And now it's beside me, but Sparky's asleep or half asleep here, so he can't look down to tell me. Yes. So it's like, well, I can't just leave something rolling. Yes. So I've got to turn around. So I did. I turned around just to find out of curiosity, we'll see. Yes. I think there was something more than that. ਸਿੰਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਲ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਸਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਔਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ। SPCA ਸਾਡੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਸਟਿਲ so what Manjit was saying, that how you were doing barbecue and how you were trying to make some money and earn some money and give it to SPCA. So your love for SPCA is it still continuing? Are you still doing some fundraising for them? I still donate. The last couple of years we've done more. I drink a lot of pop because of the carbonation to keep my airways open for breathing. Okay. So I go through on average about a case of pop in 2 days. Okay. And all those pop cans, they used to
go to the SPCA. Then my youngest son decided he wanted them because he needed them for gas. Okay. So then he took them for a while. Now he's gone again. So now those hot cans get deposited back into the recycling and go back down to lots now. Excellent. Thank you very much, Cindy. Cindy has many different shades, and the more that you talk to her, more you get amazed and completely surprised as to how beautifully a human life can be lived. We spoke earlier about her love and compassion and care for animals, and now let's talk about how does she feel about human. So you were telling me that your house has a revolving door. What exactly does that mean? We, not a probably thing to say aloud, we Yes. never lock our doors. Our doors are always open. We've come home many a times and found someone grab something out of the fridge and sitting there drinking a pop or eating something out of the fridge, and we Yes. walked in the door to find them watching the TV or So all the community here, they feel that okay, they're just very welcomed in your house. And they yeah. Well, not so much now. I have dogs that kind of scare a few of the people away. Well, Manjit's husband, he opens the door. He doesn't have a fear anymore. But he always has the gate between him and the door. So how many children do you have of your own? I have 4 biological children. Yes. And I have a lot more children that I love. Yes. And I'll be there for them anytime they ever need it. Well, So let's Most talk times. about the after your biological children, which you of course you still love and you care for them. So when did the story started? When you started taking on caring for the children who were not biologically yours? I think. What year was the first child when you adopted or started caring for? Oh, that was a. Many years ago? Oh, How old was he? He was 7 years old. Okay, so there was some And his- problems with the family, and then No, his story is a totally different one. He has a mother that was a drug situation. okay, Dad was a long haul semi driver, so he wasn't home. Okay. Grandpa was too old. Child was in danger, and Dad tried to get custody, couldn't get custody. So I stepped in, and him and his father and myself shared custody because he was on the road all the time. okay. So Dustin came to live with us, and Lyle and I shared the custody of Dustin. Oh, excellent. So when was the second? So this was a child who just became one of your 5 children now. So and then you took on. Well, good thing the courts gave us custody with That's him. right, of course. The legal system is really good in here. You know, they really realize what's happening, and of course they had seen you, and they would have looked into your history, and they're saying, okay, you know, she's going to provide a very safe home for the children. So when did you adopt the second one? Did you adopt it, or was it just the No, foster home? fostering. Okay. Second one would have been. How old was he? Oh. Was he also 7? You were saying that he was The also. first one was 7. Yeah. And then there was 2 children that were having some family issues. Was that you were mentioning it? These are the children who were being Yes. were abused. you know, Abused. okay, sexually abused by the family, and then so somehow you found out through your kids, and then you went on and rescued them Well, from we that didn't rescue them. situation, We opened our doors to them. and they're still there That's with the you. one thing I can say is we didn't rescue anybody. We opened our doors. Our kids have always had an open door, or our home has always had an open door policy. Any child that came through our door was protected and would feel safe. And if they had concerns, except for Bacon, I'll get onto that one another day. Yeah. They didn't have to fear because I would make sure they were safe. As they were getting older into the teenage years, wanted to explore the things out there, alcohol, whatever. Number 1 policy: you're going to drink, keys come to me before you even walk through this door. Otherwise, you go home to your parents and make sure your parents know what you're up to and where you're going to be. So till this day, when they are even drinking, even if they're 30 or 35, they still call mom saying, "Mom, Oh, yeah. would you please come pick us up?" Oh yeah. And that's not just your own kids, but any kids in the neighborhood. They know they can call you. Exactly. I've had my few that I actually have done the delivering of people I didn't even know. So, Manjit, to say, we're going to talk about the catering business of yours right now, because you don't really elaborate much on that. So we're just going to ask Manjit Benji. Manjit, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੰਬੇ ਆਵਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਲ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ Are you understanding what she's saying? She's talking about this one. That's not right. This one. This no, one. no, this one, yeah. No, this one. This is the one that she'll remember. Yes. This one had to be removed after an accident. Yes. ਸੋ ਓਪਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ So this was the wedding of one of her daughters. Not her own daughter. Foster daughter. Okay. And she decided to get married in Victoria. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਜਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ਸ ਆਪ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ Why did you not use paper, because she said wedding is a special day. Why not? At a wedding? I'm having to deal with this next week, thank you. Don't go there. Okay, so Cindy went to Victoria, which is fair ways from here. So she took all the dishes from here. And did you cook here, or you went and cooked there? I cooked in Victoria. Okay. And ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ my God Cindy okay ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਜ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ she was working from home. So what else was on menu? It was a Thanksgiving weekend. Yes. It was Sparky's birthday. Guppy's getting married. Yes. And basically, and by the way, we called them our rented kids. Okay. Did they ever pay rent though? No, unfortunately they never did. Okay. Hey, they had chores, so they had to learn the value. Okay, that's good. That's good. So basically, traditional was roast, ham, turkey, mashed potatoes. Don't ever peel 60 pounds of potatoes for 216 people. Yeah. It's a killer. Yeah. I'm glad I didn't do it. Nana did. Okay. Nice. Pumpkin pies were supplied. Everyone, all the guests were requested to bring a dessert. Well, we had stacks of pumpkin pies from Costco's. Obviously, we all took home pumpkin pies at the end of the thing because nobody got to it because everyone was full from all the desserts. Oh my God. Dinners. That's we had awesome. Salads, we had everything. And you're ready to do this all over again for your another child? Well, I've already made the lasagnas. Yes. And as of last Monday, a change of menu. They're now cooking chicken. Okay. On a barbecue. They They're want changing, barbecue. yes. Well, no, they sort of changed. They still want lasagna. Yes. So I have to go to the ceremony, get back here in an hour, get the food out of the oven, which is going to a friend's place, who I worked with him in the restaurant doing the catering, put it into my hot boxes, load it into my car, and get it back out to the reception. I think people have high expectations of you. Oh, just no, because you have high expectations of yourself. Oh, well, I told them I would cater to the whole There thing. you go. And that's what it is. And so now... she wanted me to do tacos, and it's like, I'm not going to stand and make tacos for That's everyone. right. I'm just going to go... I would make a taco casserole. That wasn't good enough. Until the daughter-in-law last Monday tasted the taco casserole. She says, why didn't you tell Kelly about it? I tried. So there's one more aspect that's still left, which I want to share with my audience, which is about your love and compassion that you share with all the people that live around your house during Christmas. So tell me the tradition. So during Christmas, you decorate your entire house. Entire yard. It's a farm, and there are like different animals. There's so much to see. Last time I visited, it took me good 45 minutes to go around everywhere. Did you get to visit Santa? I did. Oh, there you go. I did. But there were kids there in the line. I could take a picture with Santa. Shame on you. I know. I should have stayed a little longer, right? You should have. Did you get mini donuts? I did. Oh. I did. Yes. ਸਪੈਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ 3-4 ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨਮਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੋਨਟ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਡੋਨਟ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੌਕਰ ਜਿੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। Cindy, I know we could sit for hours, and there's so many stories that Manjit has told me about you, how you have helped the neighborhood, and how you have overcome many of the battles without even calling them it, and you have deceived so many, death dates that they so-called call it. You laugh it off and you tell the doctors, never mind, you were wrong, and stops, giving me all these dates. After having all this, now, if there was a message that, if you wanted to give it to the people that are around you and our viewers, what message would that be? How do you want them to live their life? Basically, the idea is for people to have human companionship for each other, and not just the humans, but any living, breathing thing. Everything was God's creature, whether it be human or animal or anything. So have compassion. Compassion. And it doesn't matter what you're given, whether you're given we'll say a death sentence. Yes. You have that from the moment you're born. You never know when your time is going to come. That's right. So it doesn't matter if someone's going to tell you when your time is coming. You know it's coming. Yeah, you make the best of it. Laugh your life away. Why cry over something you can't change? You need to live your life like there is no tomorrow, and think of others, and think what they will face someday, either when you're gone, for the people you left behind, and it's most important to give them the good memories as well. So why cry over something you can't change? Make the best of your life, enjoy your life, and enjoy sharing your life with people. Thank you so much, Cindy. Benji, what do you want to say? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨੇ ਕਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹੱਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਵਰ ਗਲੋਬਲ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ। Cindy has inspired many people all her lives, and so has Manjit Benji. They both have inspired myself as well, and this was the right time for me to share these two beautiful people with you. I hope you have enjoyed today's our talk. Thank you very much, and we'll look forward to seeing you again.